Hello students, in this video we will have a comparison between cooperation and other economic systems. By this time we have already covered in the previous videos about the various economic systems prevalent. Of course, I have not covered mixed economy because it is for you. I need not include that in a video because you know that what is a mixed. When you know what is capitalism and socialism, you know what is a mixed economy. By this time, we have discussed about capitalism, its features, merits, and demerits. Socialism, what are its merits and demerits, and communism, what is communism, and what is the difference between socialism and communism. All these topics have been already covered. And today, as the last part of this module, we are going to cover what is the relation between, or what is, or we are going to make a comparison between cooperation and other economic systems. Okay, now we are going to represent the difference between cooperation and capitalism in the form of a table. Okay, the table is divided into three: bases of difference, cooperation, and capitalism. So, the base of difference, first one is regarding the motive. See, the motive. The motive of cooperation is, of course, service motive. We all know that. Cooperation is working together for the benefit of the society. It's not with an intention of making profit. It's service motive. And capitalism is the main. It's a market-based economy, and it focus mainly on profit motive, maximizing profit. The second distinction is regarding domination. Man occupies the dominant position. In a cooperative form of organization, individual is the king. Man occupies the dominant position. Whatever is being done is to serve the man, to satisfy his needs, to serve the society. So, man, human being, is given more consideration. But in capitalistic form, capitalism, money rules man. പണമാണ് എല്ലാം. മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പണക്കാരനുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഹൂസ് ഹാവിങ് മണി, റിച്ച് പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ മണിയാണ് ആൾക്കാരെ ഭരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റലിസത്തിൽ. കമ്മിങ് ഓവർ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ. No chance for exploitation, all enjoy equal rights. Think about the principles of cooperation that we have discussed, in which we have discussed about democratic member control and equitable distribution, etc. So this is exploitation. There is no chance of exploitation in cooperation, and all individuals, all members of the cooperative society enjoys equal rights. But that is not in the case of capitalism. Capitalism, its exploitation is very common, and capitalists become rich at the cost of poor. So capitalism is an economic system where exploitation is sure to happen. There is class struggles, and it is sure to happen. And the next point of difference is conflict. And in cooperation, there is harmonious relationship between members, among members, and there is no possibility of conflict. The possibility of conflict is very less due to two reasons. One is it is not intended to make profit. It's intended to provide service to the society as well as the members, each for all and all for each. So there is no reason for having conflict with each other, because there is no economic interest for each and every person. But that is not in the case of capitalism. In capitalism, conflict will be there. Constant class struggles divides the society into hostile groups. There is a haves and have-nots. Two groups are there, and there is always class struggle between the haves and have-nots. And there is a kind of revenge, or it divides the society, or hostility. ഒരു ഈ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഹോസ്റ്റിലിറ്റിക്കുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കാരണം richer people is becoming more richer, and poor is becoming, and the gap between the rich and poor is also very high in capitalism. So there is possibility of conflict. Continuing with the differences regarding the philosophy, cooperative form of organization work for the collective good of the society. സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ദ സൊസൈറ്റിയാണ്. ബട്ട് ഇൻ ക്യാപിറ്റലിസം ഇറ്റ് പ്രീച്ചസ് ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് ഫിലോസഫി. അതായത് ഞാൻ വ്യക്തിയാണ്. ദർ ഇസ് നോ restriction in having private property. You can accumulate private property, and if something happens to you, it is being transferred to your family members, children, etc. So
There is no restriction regarding accumulation of private property, and so the philosophy is individualistic. എനിക്ക് ഞാൻ എന്നുള്ളതാണ് ക്യാപിറ്റലിസത്തിലുള്ള ഫിലോസഫി. പക്ഷേ when it comes to cooperative form of organization, it is for a collective good. ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് കോഓപ്പറേഷൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. Then next is competition. Regarding competition, among the cooperative form of organizations, there is no competition. നമ്മൾ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, കോപ്പറേഷൻ എമംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ. അതായത് ഈ കോപ്പറേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ദേ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഈച്ച് അതർ. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് തമ്മിലും സെയിം ലെവൽസിലുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ്സ് തമ്മിലും ഒക്കെ കോപ്പറേഷൻ ആണല്ലോ, ദേ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഈച്ച് അതർ. But that is not the case of capitalism. There is unhealthy competition. Small differentiations are made in the product, and huge amount is being spent in advertisement, everything. So competition, there is a high level of competition, and to some extent it is an unhealthy competition that prevails in capitalistic economy. Next is regarding welfare. In cooperative form, maximum good to maximum number of people is the motto. കോപ്പറേറ്റീവ്സ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ പുവർ സെക്ഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് അവരുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താനും അതിലൂടെ സമൂഹത്തിന് വലതും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും. വെൽഫെയർ ഇസ് എ മെയിൻ തിങ്. അവിടെ ലാഭം ഉണ്ടാക്കലും ഒന്നുമല്ല, നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം. To provide service, to provide welfare to the members as well as to the society is the intention behind cooperative form of organization. But when it comes to capitalism, human welfare is subordinated for profit motive. avada labhana. It's not whether it is providing any service to the human being, whether the product is being catered, is beneficial to the individual, whether he needs it genuinely. It's not the case. Just they want to make profit, and for that the human welfare is not at all subordinated. It's only secondary. And the last point of difference is consideration. Better men for betterment of society is a consideration in cooperative form of organization. നല്ല വ്യക്തികളാവുക, അത് നല്ല സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ളതാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഫോം ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ നമ്മൾ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു, കോപ്പറേറ്റീവ് ഫോം ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് തുടങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ നല്ലൊരു സമൂഹം വാർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കൺസിഡറേഷനായിട്ട് വരുന്നത്. ബട്ട് ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിക് ഫോം ഓഫ് ഇക്കോണമിയിൽ അവിടെ ദ കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ സെക്യൂറിങ് മെറ്റീരിയൽ ഗെയിൻ. എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം, വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ദറ്റ് ഐ ക്യാൻ അക്യുമുലേറ്റ്, how much profit I can make, how much wealth I can create, what are the areas in which I can expand my own business. അങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽ ഗെയിൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിക് ഇക്കോണമി കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബോതേർഡ് അബൌട്ട് ദ ബെറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി. ആൾക്കാർ നന്നാവണമെന്നും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെയൊന്നും ക്യാപിറ്റലിസത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. സോ ദർ ഇസ് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് പൊല്യൂഷൻസ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാവാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യത ഇൻ ദ ലോങ് റൺ. But in cooperative form of organization, they aim at betterment for the betterment of the society. Okay, this is the difference between cooperation and capitalism. അത് ഭയങ്കര ഒബ്വിയസ് ആണ്. കോപ്പറേഷനും ക്യാപിറ്റലിസം തമ്മിൽ എന്തായാലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എന്ന് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിഫറൻസസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. കൂടുതലായിട്ട് മുകളിൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല തോന്നുന്നു, ബിക്കോസ് യു ആർ വെരി ഫെമിലിയർ വിത്ത് വാട്ട് ഇസ് കോപ്പറേഷൻ, അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് യു ആർ വെരി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റംസ് ഓൾസോ, സോ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഫോർ മച്ച് explanation regarding that. Now in this slide we are going to discuss about the difference between cooperation and communism. And communism and socialism, there is only slight differences that we have discussed in the last video, so you can correlate it with socialism also to some extent. So this is also in the form of a table. In cooperation, it attempts to work in consonance with democratic norms and voluntarism in its most important attributes. അപ്പോൾ കോഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെമോക്രാറ്റിക് രീതിയിലാണ്. നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് മെമ്പർ കൺട്രോളൊക്കെ ഓർക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ ഡെമോക്രാറ്റിക് ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിൽ ആൾക്കാരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് ഈ കോഓപ്പറേഷൻ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ, in communism, the theory of communism is built upon the elements of force or compulsion. കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ
സോഷ്യലിസത്തിൽ അത്ര ഇല്ല. കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓണർഷിപ്പാണ്. ദർ ഇസ് നോ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഹാവിങ് പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് ഓൺ പ്രോപ്പർട്ടി ഓർ എനിത്തിങ്. നിങ്ങളുടെ ബേസിക് നീഡ്സിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈവറ്റ്ലി ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഇതിനകത്ത് വെദർ യു ആർ വില്ലിങ് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്, അറിയാലോ ഈ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലാസ് സ്ട്രഗിളിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചതാണ്, വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഹോസ്റ്റിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് വന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്തുണ്ട്, അവിടെ ഒരു കമ്പൽഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും. യു നീഡ് ടു ഫോളോ ദിസ് ഈസ് ദ റൂൾ ആൻഡ് യു നീഡ് ടു ഫോളോ ദിസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വളണ്ടറിസം അതിനകത്തില്ല. വെദർ യു വിഷ് ടു ഹാവ് യുവർ പ്രോപ്പർട്ടി ഓർ നോട്ട്, യു കനോട്ട് ഹോൾഡ് ഇറ്റ്. ദർ ഇസ് നോ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച്, ദർ ഇസ് നോ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ്, നത്തിങ് ഇസ് there. So there is no voluntarism in communism, and it's not based on democratic principles. അവിടെ ജനാധിപത്യപരമായ രീതികളൊന്നും ഇല്ല. Then cooperation, it seeks to introduce the changes by evolution without resort to extreme ways. അവിടെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ തന്നെയാണ് കോപ്പറേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് താഴെ തട്ടിലുള്ള ജനങ്ങൾ സഹകരിച്ച് അവരൊരു ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയിലൊക്കെ ഒരുമിച്ച് എൻഗേജ് ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും ഇക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും അതിൽ നിന്ന് സമൂഹം നന്നാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇവല്യൂഷണറി അപ്രോച്ചാണ്. ചെറിയ തുടക്കം, അതിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിലേക്കുള്ള വലിയൊരു മാറ്റം എന്നുള്ള ഒരു ഇവല്യൂഷണറി കോൺസെപ്റ്റാണ് കോഓപ്പറേഷൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. പക്ഷേ കമ്മ്യൂണിസത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ പീസ്ഫുൾ മീൻസ്. കമ്മ്യൂണിസത്തിനകത്ത് പീസ്ഫുൾ മീൻസിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും നടക്കില്ല. അവിടെ അഹിംസയല്ല വഴി, ഹിംസയാണ് വഴി. അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ പാവമായി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പീസ്ഫുൾ മീൻസിലൊന്നും നടക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് കമ്മ്യൂണിസം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഫിലോസഫി. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സ്ട്രീം ഫോം ഓഫ് സോഷ്യലിസം. കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്ട്രീമിറ്റി കൂടുതലാണ്, അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കലാണ്. ഒപ്രസ്ഡ് ക്ലാസ് വിഷ് ടു ടേക്ക് റിവെഞ്ച് ഓൺ ദ പ്രിവിലേജ് ക്ലാസ്. കാരണം ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കമ്മ്യൂണിസം എമേർജ് ചെയ്തത് ഒരു നീണ്ട കാലത്തെ ക്ലാസ് സ്ട്രഗിളിന് ശേഷമാണ്. അങ്ങനെ എമേർജ് ചെയ്യുമ്പം അത്രയും നാൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻസിനൊക്കെ മറ്റ് അപ്പർ ക്ലാസ് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള പ്രിവിലേജസിനൊക്കെ എഗൻസ്റ്റായിട്ട് റിവെഞ്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉള്ളൊരു ശ്രമമാണ് കമ്മ്യൂണിസത്തിലുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അവിടെ പീസ്ഫുൾ മീൻസ് ഒന്നിനും ഉണ്ടാവില്ല. ഇറ്റ്സ് എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക, എക്സ്ട്രീം ഫോമാണ്. Then the next aspect is it's a liberal movement which operates in all places and at all times. Cooperation എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിബറൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്, വിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഇൻ ഓൾ പ്ലേസസ് ആൻഡ് അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ്. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റുന്ന, എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ കോഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. It directly fights the undesirable elements in the economic life of community. കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള അൺഡിസൈറബിൾ എലമെൻസിനെ എഗെയിൻസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഫോം ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത്. വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു കമ്മ്യൂണിസം, ഇറ്റ്സ് എൻ ഐഡിയോളജി ദാറ്റ് എ പ്രാക്ടിക്കൽ സിസ്റ്റം, ഇതാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ സിസ്റ്റം. നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഇങ്ങനൊരു ഐഡിയോളജി ഉണ്ട് എന്ന് പഠിക്കാം, ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഉണ്ട് എന്ന് പഠിക്കാം എന്നല്ലാതെ ഒരു പരിധിയിലപ്പുറം അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാം, അത് പറയുന്ന അതേ സെൻസിൽ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പണ്ട് സോഷ്യലിസം പറയുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ഉട്ടോപ്പിയൻ കോൺസെപ്റ്റാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ കമ്മ്യൂണിസവും ഒരു പരിധിവരെ ഉട്ടോപ്പിയനാണ്. അവിടെ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എൻ ഐഡിയോളജി than a practical system, and it is not workable solution to the problem of exploitation of weak by the strong. എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഉള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിസം ഡിറൈവ് ചെയ്തതെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ വർക്കബിൾ സൊല്യൂഷൻ. എപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലാക്കി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വർക്കബിൾ സൊല്യൂഷൻ അല്ല കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അതിലും നല്ലത് ശരിക്കും ഒരു റിവല്യൂഷണറി വേയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അതിലും മെച്ചപ്പെട്ട രീതികൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഉണ്ട്. കമ്മ്യൂണിസം പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ്. ഓക്കെ, ഈ കമ്മ്യൂണിസത്തിന് പകരം നമ്മൾ സോഷ്യലിസം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു പാരിറ്റി ഈ കോഓപ്പറേഷനുമായിട്ട് ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഈ എക്സ്ട്രീമിറ്റീസൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോഷ്യലിസമായി. അപ്പോൾ സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ എയിമും പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഉന്നമനമാണ്, കോഓപ്പറേഷൻ്റെ എയിമും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അത് വേ ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് ഹാൻഡിൽഡ്, അതിനകത്ത് കുറച്ച് വളണ്ടറിനെസ്സിനകത്തൊക്കെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്.
അതേപോലെ പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പ്, അതിലൊക്കെ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ബട്ട് കുറച്ചും കൂടി കോപ്പറേറ്റീവ് ഫോം ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനോട് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഫിലോസഫിനോട് ചേർന്ന് പോകുന്നത് സോഷ്യലിസമാണ് രാദർ ദാൻ കമ്മ്യൂണിസം ആൻഡ് ക്യാപിറ്റലിസം. മറ്റത് രണ്ടും രണ്ട് എക്സ്ട്രീംസ് ആണ്. ക്യാപിറ്റലിസം ഒരു അറ്റത്തുള്ള എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനും മറ്റേത് ഒരു അറ്റത്തുള്ള എക്സ്ട്രീമിസവുമാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സോഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി ഇതിനോട് ചേർന്ന് പോകുന്നതാണ്. സ്റ്റിൽ ദേ ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഡിഫറൻസസ്. അപ്പം ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പം കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് അതർ ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ ഫിനിഷ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ്. താങ്ക് യു. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ് ഡു ക്ലാരിഫൈ. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് സംതിങ് വിച്ച് വി നോ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നമ്മൾ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിലൊക്കെ കുറേയൊക്കെ പഠിച്ച് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ ബ്രഷിങ് ഓഫ് എ മെമ്മറി ആൻഡ് വി ആർ കോറിലേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് കോപ്പറേഷൻ. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അതല്ലാതെ നമ്മൾ പുതിയൊരു സാധനമായിട്ടൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല. കോപ്പറേഷനാണ് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. അത് പക്ഷേ അത് അത്രയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ട് വി ക്യാൻ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഐ ഫീൽ യു ഓൾ ആർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇറ്റ്. നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്കും വരുന്നില്ല, വെദർ യു ആർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് ഡു contact, or if you are having doubts please feel free to contact me. Thank you.